Good morning to all of you. Hello. Good morning, sir. Okay. Hello, So yesterday I have given one problem on the cost reconciliation statement, and it is a different type of problem in which in the financial accounting or in the financial records net loss is given. So when up till now we are completed the four problems on cost reconciliation statement, there is always profit of cost records as per the financial records. But now this is a different type of problem in which the net loss of a financial statement is to be shown in the problem. So by net loss 5,80,000 is shown, and the cost accounts reveal the following information. The factory overheads recovered at 20% on prime cost. And second adjustment is administrative overheads at rupees 3 per unit produced, and the selling and distribution overheads are rupees 4 per unit sold. And we are required to prepare cost statement for the year ended 31st March 2018 and the statement of reconciliation. So I am again repeat that this statement or problem has having the net loss, and if the net loss is there in both the financial as well as cost records, how the reconciliation is to be made, that is the different type of problem. So give the heading in the books of Shraddha Enterprises. In the books of Shraddha Enterprises, cost sheet for the year ended, cost sheet for the year ended 31st March 2018, 31st March 2018. Make three columns, make three columns. Particulars, big column, particulars, big column. Then inner amount and outer amount, inner amount and outer amount. Again, we are going to give the main headings in the cost sheet. So in the particulars, first line, cost of materials consumed, cost of materials consumed. Underline. For this, keep three lines blank. For this, keep three lines blank. Then next heading, factory overheads, factory overheads. Now keep one line or two lines blank, two lines blank. Two lines are not sufficient. Keep four lines, four lines. Factory overheads, four lines. Then next heading, administrative overheads, administrative overheads. Underline.
Here also keep 4 lines blank. 4 lines blank. Then next heading, selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Keep 2 lines blank. 2 lines blank. And after that, 2-3 lines are again required. 2-3 lines are more required. So now one by one we are starting from the debit side. Following is the profit and loss account as per financial records of Shraddha Enterprises for the year ended 31st March 2018. So first item of debit is raw materials consumed. Right in the first heading, raw materials consumed. Raw materials. Raw materials. Inner column 2,50,000. Inner column 2,50,000. Then wages are given under the same heading. After materials, write wages. Wages 1 lakh. 1 lakh. Now make the total of both these. Only these items are included. Total 3,50,000. 3,50,000. Give the heading and show the arrow. In the particulars, write prime cost. Prime cost. And show the arrow to the 3,50,000 amount. 3,50,000 amount. Next, factory expenses. Now in the problem, as per the financial records, factory expenses are given 3,80,000. But in the adjustment to cost accounts revealed the following information. So related to cost, the 3 adjustments are given. So factory overheads recovered at 20% on prime cost. So what is the prime cost? We have 3,50,000. On that 20% factory overheads are to be taken. So write in the factory overheads, factory expenses into bracket 20% on prime cost. 20% on prime cost. रुपीज 3,50,000. इंटू ब्रॅकेट मध्येच लिहायचं हे सगळं. 3,50,000 20% means 70,000. Write it outer column 70,000. Now make the total 3,50,000 plus 70,000, 4,20,000. 4,20,000. Now from the factory overheads, closing stock of WIP is to be deducted. So after the
4,20,000, write in the particulars, less closing stock of WIP, closing stock of WIP, closing stock of WIP. Now it is given on the credit side by closing stock, finished goods different, and WIP is 40,000. So deduct it, 40,000 for 4,20,000. 4,20,000 minus closing stock of WIP 40,000. The total comes 3,80,000. The total comes 3,80,000. Now show the arrow and give the heading factory cost or works cost. Factory cost or works cost. And show the arrow 3,80,000. 3,80,000. Again, administrative expenses as per the financial records. These are 2,50,000, but in the adjustment, administrative overheads at ₹3 per unit produced. So these are taken as per the ₹3 per unit produced. So how many units are produced? See the credit side. Sales are given 1,20,000 units and finished goods 40,000 units are given. Then making the total of 1,20,000 and 40,000, the production of the particular is to be done. So write administrative overheads under the head administrative overheads. Administration expenses, administration expenses into bracket ₹3 per unit. ₹3 per unit multiplied by gunile 1,60,000 units. 1,60,000 units. Now how the 1,60,000 comes, I have told you. Sales 1,20,000 units plus finished goods closing stock 40,000 units. Then total comes 1,60,000 units. So 1,60,000 multiplied by 3. The cost of administration comes 4,80,000. 4,80,000. Then make the total works cost and this administration overheads 4,80,000. Outer column total 8,60,000. 8,60,000. Now give the heading to that 8,60,000. Cost of production. Cost of production. And show the arrow. Cost of production and show the arrow. Now from this, closing stock of finished goods is to be deducted. Next line, less closing stock of finished goods, less closing stock of finished goods. Now see on the credit side of the profit and loss account, finished goods
units are given 40,000 and amount is given 1,20,000. But now we are calculating the particular closing stock. Make one separate working note number 1, closing stock of finished goods, closing stock of finished goods is to be calculated as below, is to be calculated as below. Next line, total cost of production, total cost of production, फॉर्म्युला देतोय आता, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय भागिले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, number of units produced multiplied by गुणिले finished goods units. त्याच्या पुढच्या लाईनला आता फॉर्म्युल्यामध्ये अमाउंट भरायची. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपले आलेले आहे 8,60,000. नेक्स्ट लाईन 8,60,000 त्याला भागिले टोटल युनिट्स प्रोड्यूस्ड आपले आलेले आहेत 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 multiplied by 40,000. 40,000 finished goods units are there, multiplied by 40,000. Calculation करा is equal to 8,60,000 भागिले 1,60,000 गुणिले 40 अमाउंट इज इक्वल टू किती आले 2,15,000. 2,15,000. वर्किंग नोट मध्ये लिहा इज इक्वल टू रुपीज 2,15,000. आता हे जे आहे ते आपल्याला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स मध्ये म्हणजे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मध्ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्सच्या समोर लिहायचे 2,15,000. 2,15,000. Now make the total 8,60,000 minus 2,15,000. 8,60,000 minus 2,15,000. 6,45,000. Amount comes 6,45,000. Now give the heading to that amount. Cost of goods sold. Cost of goods sold. And show the arrow to 6,45,000. Show the arrow to 6,45,000. Then selling and distribution overheads as per the costing records. Selling and distribution overheads at ₹4 per unit sold. आता युनिट सोल्ड आपल्याला 1,20,000 दिलेले आहेत. क्रेडिट साइडला बघा बाय सेल्स
1,20,000 युनिट्स. त्याच्यानुसार आपल्याला सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स घ्यायचे. नेक्स्ट लाईनला घ्या. सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड मध्ये सेलिंग expenses into bracket 1,20,000 units multiplied by ₹4. 1,20,000 units multiplied by ₹4. Bracket complete and amount comes outer column. बार चौक 48, 4,80,000. 4,80,000. Now make the total of both items. 6,45,000 plus 4,80,000. Total comes 11,25,000. 11,25,000. Now give the heading and show the arrow. In particulars, write total cost, and show the arrow to the 11,25,000. 11,25,000. Now other debit side items are not comes under the cost sheet. Legal expenses 5,000, bad debts 15,000, and income tax 15,000. So these are not included in the cost sheet. Then go to the credit side. Sales are given 7 lakhs. By keeping one line blank in the cost sheet, after 11,25,000, keep one line blank, and then write in the particulars sales, outer column amount 7 lakhs. 7 lakhs. Now give the 2 underlines to the 7 lakhs. It is total 7 lakhs. Now 11,25,000 minus 7 lakhs. There is a loss 4,25,000. In the line which we are kept blank, write amount column 4,25,000, and here in the particulars loss, it is not profit, because the total cost is 11,25,000 and the sales are 7 lakhs. So sales are less and cost of total cost is more. That is why it comes the loss 4,25,000. 4,25,000. Now in this problem, as per the financial records and as per the cost records, how much difference in the amounts is there, we can prepare a separate statement for that. Next line laga. Difference in cost and financial, difference in cost and financial amounts, चार कॉलम करा त्याचे, make a 4 columns. First column item, मोठा कॉलम आहे, बाकीचे 3 कॉलम ठेवायचे. Cost account rupees,
पुढचा कॉलम फिनान्शियल अकाउंट रुपीज, financial account rupees, and another third column difference rupees, difference rupees. आता कशा कशामध्ये फरक पडलेला आहे तो आपण इथं लक्षात घेणार आहोत. डेबिट साइड करून रॉ मटेरियल आणि वेजेस जेवढे होते तेवढे आपण घेतलेले आहेत. नंतर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स डिफरन्सेस मध्ये आयटमच्या कॉलमला लिहा फॅक्टरी ओव्हरहेड्स. त्याच्यात कॉस्ट स्टेटमेंट नुसार फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आपले आहेत एक्सपेन्सेस 70,000. बघा आपलं आताचं जे स्टेटमेंट तयार केलं त्याच्यात फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आपण घेतलेत 70,000. ते कॉस्ट अकाउंट रुपीजच्या कॉलमला लिहा 70,000. and as per financial records these are 3,80,000. financial account column 3,80,000. दोघांमधला डिफरन्स 380 वजा 70 3,10,000. डिफरन्स रुपीज 3,10,000. Then another item administrative overheads. Administrative overheads. आता as per cost sheet administrative overheads आलेत 4,80,000. Write in cost account rupees column ला 4,80,000. and as per financial 2,50,000. financial account rupees 2,50,000. आता 4,80,000 वजा 250 डिफरन्स 2,30,000. डिफरन्स 2,30,000. नंतरचा सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड्स. selling and distribution overheads. Now as per the cost account it is 4,80,000. cost account rupees 4,80,000. and as per financial records it is also 4,80,000. त्याच्यात काहीच बदल नाही त्यामुळे पुढे डिफरन्स नील. डिफरन्स इज नील. आता जे आपण कॉस्ट शीट मध्ये घेतले नाहीत ते आयटम इथं पुढे लिहा. लीगल एक्सपेन्सेस. लीगल एक्सपेन्सेस कॉस्ट शीट मध्ये आपण घेतले नाहीत म्हणजे कॉस्ट अकाउंट रुपीज ला डॅश आणि फिनान्शियल अकाउंट मध्ये 5,000 आणि डिफरन्स इज 5,000. फक्त शेवटच्या दोन कॉलमला 5,000 5,000. नेक्स्ट बॅड डेट्स. बॅड डेट्स कॉस्ट अकाउंट कॉलम डॅश. कॉस्ट अकाउंट कॉलम डॅश. financial account rupees 15,000 and difference 15,000. then income tax. income tax cost account dash financial account 15,000 and the difference is 15,000. आता क्रेडिट साइडला बघा डिव्हिडंड आणि इंटरेस्ट रिसिव्ड दोन प्रकारचे इन्कम आहेत. नेक्स्ट लाईनला पुढे इन्कम टॅक्सच्या नंतर डिव्हिडंड रिसिव्ड. डिव्हिडंड रिसिव्ड कॉस्ट कॉलमला डॅश
financial account rupees 45,000 and difference is 45,000. Then interest on deposit, interest on deposits, cost column dash, financial account rupees 10,000 and the difference is 10,000. नंतर क्लोजिंग स्टॉक जो आहे, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट आयटम आहे हा डिफरन्सचा. क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग नुसार आपला क्लोजिंग स्टॉक आपण घेतलेला आहे 2,15,000 कॉस्ट शीट मध्ये. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2,15,000 and as per financial account 1,20,000. So difference 95,000. difference 95,000. आता कशामध्ये वाढ झाली घट झाली हे तुमच्या लक्षात येईल. पुन्हा एकदा सांगतो, फॅक्टरी ओव्हरहेड 70,000 कॉस्ट अकाउंटिंग नुसार आहेत, फिनान्शियल मध्ये 3,80,000. म्हणजे इथं डिक्रीज झालेले आहेत कॉस्ट शीट नुसार. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड कॉस्ट शीट नुसार 480 आहेत आणि फिनान्शियल नुसार 250. इथं डिफरन्स 2,30,000 म्हणजे वाढ झालेली आहे. 480 नील, बाकीचे सगळे वाढीव आहेत. क्लोजिंग स्टॉक 215 होता तो 21 झाला, तो 95,000 डिक्रीज झालेला आहे. तर आता हे आपल्याला रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मध्ये दाखवायचं आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन, स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन for the year ended, for the year ended 31st March 2018, 31st March 2018. 3 कॉलम करा, पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट, इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट. इन द पर्टिक्युलर्स आता दोन्हीकडे लॉस आहे, त्यामुळं लॉस ॲज पर कॉस्ट अकाउंट्स, लॉस ॲज पर कॉस्ट अकाउंट्स. आउटर कॉलमला लिहा 4,25,000, 4,25,000. आता कशा कशामध्ये फरक पडलेला आहे तो आपल्याला इथं ऍड करायचा आहे. नेक्स्ट लाईन ऍड. पहिला आयटम आपला फॅक्टरी ओव्हरहेड, तो अंडर अब्सॉर्ब झालेला आहे. ऍड मध्ये लिहा फॅक्टरी ओव्हरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब्ड, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स अंडर अब्सॉर्ब. डिफरन्स इज इनर कॉलम 3,10,000, 3,10,000. आता बाकीच्या 2 आयटम मध्ये वाढ झालेली आहे, ते आपण खाली वजा करणार आहोत. नंतर घ्या पुढे ऍड मध्ये लीगल एक्सपेन्सेस चार्ज इन फिनान्शियल अकाउंट्स, लीगल एक्सपेन्सेस चार्ज इन फिनान्शियल अकाउंट्स, की जे आपण कॉस्टिंग मध्ये घेतले नव्हते. लीगल एक्सपेन्सेस चार्ज इन फिनान्शियल अकाउंट्स, इनर कॉलम 5,000. नेक्स्ट bad debts charged in financial accounts, bad debts charged in financial accounts 15,000.
inner column 15,000. Then income tax charged in financial accounts. Income tax charged in financial accounts 15,000. आता सगळ्यात शेवटी जो आहे क्लोजिंग स्टॉक तो ओव्हर व्हॅल्यूड झालेला आहे. 215 कॉस्टिंग मध्ये होते, 1,20,000 फिनान्शियल मध्ये होते, म्हणजे 95,000ची ओव्हर व्हॅल्युएशन कॉस्टिंग मध्ये आहे. नेक्स्ट ऍड करा ओव्हर व्हॅल्यूड क्लोजिंग स्टॉक. ओव्हर व्हॅल्यूड क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्टिंग. इन कॉस्टिंग फिनान्शियल मध्ये 21 होता, तो कॉस्टिंग मध्ये 215 झाला, म्हणजे 95 नी वाढ झाली, म्हणून ओव्हर व्हॅल्यूड. या सगळ्या रकमांची टोटल आउटरला घ्या. 3,10,000, 5,000, 15,000, 15,000 and 95,000. Total comes 4,40,000. 4,40,000. दोघांची टोटल करा. 4,25,000 प्लस 4,40,000. 8,65,000. 8,65,000. Now from this less, next line ला particulars मध्ये less. आता ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स कॉस्टिंग मध्ये 480 होते आणि फिनान्शियल मध्ये 250. इथं लेस मध्ये लिहा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स ओव्हर अब्सॉर्ब्ड. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड्स ओव्हर अब्सॉर्ब्ड. डिफरन्स इनर कॉलम 2,30,000. 2,30,000. देन क्रेडिट साइडला जे दोन दिलेले होते जसेच्या तसे लिहायचे. डिव्हिडंड रिसिव्ड recorded in financial accounts. Recorded in financial accounts 45,000. And next interest on deposit recorded in financial accounts. Interest on deposits recorded in financial accounts 10,000. तर ह्या गोष्टी वजा करायच्या आहेत. 230 प्लस 45 प्लस 10, आउटर कॉलम 2,85,000. 2,85,000. 8,65,000 minus 2,85,000. Total comes 5,80,000. 5,80,000. त्याला दोन रेषा मारा खाली आणि याला नाव द्यायचं आहे लॉस ॲज पर फिनान्शियल अकाउंट्स. लॉस ॲज पर फिनान्शियल अकाउंट्स. आता फिनान्शियल स्टेटमेंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये पण लॉस आपला बाय नेट लॉस 5,80,000 आलेला आहे. जे रिकन्सिलेशन इज राईट. आपलं रिकन्सिलेशन बरोबर झालेलं आहे 5,80,000. तर थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आहे, याला स्टार करा, इम्पॉर्टंट करा, VIP करा, कारण आतापर्यंतचे सगळे प्रॉब्लेम आपण प्रॉफिट ॲज बेस असलेलेच घेतले होते. हा फक्त लॉसचा आहे, दोन्ही मध्ये लॉस आहे. त्यामुळे ह्याला जरा VIP स्टार तुमच्या माहितीनुसार जशी खून करता येतील तसे करा. ओके, ठीक आहे.